ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x+2 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಯ್ ಮಕ್ಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು 10 power 100 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಥ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ 4 ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ನು ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಟೈಪ್ ನ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ px ಪ್ಲಸ್ q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x ಮೈನಸ್ a ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ b. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ a ಬೈ x ಮೈನಸ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಬೈ x ಮೈನಸ್ b ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, a ಬೈ x ಮೈನಸ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಬೈ x ಮೈನಸ್ b. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, x ಮೈನಸ್ a, x ಮೈನಸ್ b, x ಮೈನಸ್ c. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ x ಮೈನಸ್ a ಅಂಡ್ x ಮೈನಸ್ b. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ a ಬೈ x ಮೈನಸ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಬೈ x ಮೈನಸ್ b ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x divided by x plus 1 into x plus 2. Okay, so this is the first question. So what I will do is I'll consider only integration ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, x divided by x plus 1 into x plus 2. So if I consider that, so x divided by x plus 1 into x plus 2, x divided by x plus 1 into x plus 2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಾನು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೋರಿಸಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ a divided by ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು x plus 1. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ b divided by x plus 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ x plus 1 and x plus 2 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ LCM ತಗೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತಾ. ಸೊ LCM ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ LCM. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ 2 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ LCM ಬಂದು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ x divided by x plus 1 x plus 2 is equal to ಇಲ್ಲಿ a divided by x plus 2 plus b divided by x plus 1 whole divided by x plus 1 into x plus 2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಟೈಪ್ 2 ಸಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ LCM ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x plus 2 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ.
this into this ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ LCM, ಸೊ LCM ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x plus 1 into x plus 2. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ LCM ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ LCM. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟು LCM ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a divided by x plus 1 into LCM. LCM is what? That product. So x plus 1 into x plus 2. Okay, so ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? x plus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, a of x plus 2 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ x plus 1 ಹೇಗೆ ಬಂತು? e of b of x plus 1 is nothing but so b divided by x plus 2 into the product of LCM. So x plus 2. So x plus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. So we got x plus 1 next to b. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಟೈಪ್ 2 ಸಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ರಬ್ ದಿಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್? x is equal to a of x plus 2 plus b of x plus 1. Okay, a of x plus 2 plus b of x plus 1. Okay, now ಈಗ ನಮಗೆ a ಮತ್ತೆ b ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. Okay, if you are able to find out a and b, we are done with this sum. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಮ್ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮ್ ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ x is equal to 0 ಅಂತ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗಬೇಕು. If I substitute x is equal to -2, so that a becomes 0, right? So that I can find out b. That's how we look at. Okay, I'll take x is equal to -2 so that a becomes 0. Okay, write this one. So ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. x is equal to -2 so that a becomes 0. So let's substitute here. So x is equal to -2 ಅಲ್ವಾ? So is equal to ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು, plus b of -2 plus 1. Okay, so -2 is equal to ಇದು 0 ಆಯ್ತು, -2 ಅಂದ್ರೆ -b ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 2 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ b 0. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ b 0? ಸೊ b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸರಿ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So that we can find out a value, right? So let's do that. Let's substitute x is equal to -1 so that our b value will become 0. Okay, so if I substitute -1 here, -1 is equal to a of -1 plus 2. So -1 is equal to a. So a value is very simple. A value is -1, correct? So -1 plus 2 is plus 1. So a value is -1 and b value is 2. Okay, that's it. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. So I'm going to replace this itself, makle. Okay, so it is a value is -1 divided by x plus 1, b value is 2. So 2 divided by x plus 2. Okay, na? Iga if I put integration here, okay, so here also we will put integration dx and here also we put integration dx. And if that is the same case, here also we are going to put integration, alva? So dx. Okay, so format is very simple. So this is how we are going to use same format for all the sums makle. Okay, iga a constant ಆಚೆ ಇಟ್ಟು if we integrate, we are done with the sum. So idenagutte minus log of 1 log of x plus 1 ಆಯ್ತು. How I got to know? Because it is 1 by x plus 1 makle. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟೈಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ minus log of x plus 1 ಆಯ್ತು. So plus 2 of log x plus 2 plus c. Okay, this is the final answer. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ದರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 log x plus 2 ನ we can write it as minus log x plus 1 plus log of x plus 2 the whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? plus c. Okay, that b log a concept. So log a to the power b is b log a. So the same concept I have used. So this is what I got it. And now here I'm going to write log x plus 2 first, x plus 2 the whole square first, minus log of x plus 1 plus c. So that I can use log
a minus log b formula. What is log a minus log b? It is log a by b, right? So we are going to get log of x plus 2 the whole square divided by x plus 1 x plus 1 plus c. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸಮ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1/x² - a² a plus b into a minus b. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಯ್ತಾ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ px plus q divided by a by x minus a plus b by x minus b ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಬಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ px plus q divided by x minus a x minus b ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x minus c ಇದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಫ್, right? So apart from that, I don't think so you will find it difficult aita. So directly I will move on to the solving sums makle. Alli nimge clear agi ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. So the question is 3x minus 1 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. Okay, here let's directly take the function. It is 3x minus 1 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3. Okay, ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದನ್ನ 3 terms ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, a by x minus a, b by, so we'll write that. So a by x minus 1 plus b by x minus 2 plus c by x minus 3. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 3x minus 1 ಓನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next step is LCM makle. So write 3x minus 1 whole divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3 is equal to, now come ide LCM ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. So this is what the LCM for us. Okay, now ಈ LCM ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus 1 x minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ we end up getting a of x minus 2 x minus 3 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೊ b divided by x minus 1 x minus 3 plus c divided by x minus 1 and x minus 2 whole divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ, ಸೊ now it is simple for us. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this denominator gets cancels out. ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು 3x minus 1 of complete term. So let's write that first. So 3x minus 1 is equal to a of x minus 2 into x minus 3 plus b of x minus 1 into x minus 3 plus c of x minus 1 x minus 2. Okay, ಇವಾಗ ಎರಡೆರಡು ಟರ್ಮ್ ನ ನಾವು 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ನ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ we can find the third term. So let's do that. ಈಗ pay attention to this. Okay, if I take x is equal, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x minus 2 ಇದೆ, and where do we have x minus 2? So ಇಲ್ಲಿ x minus 2 ಇದೆ. Now if I take x is equal to 2, so that these two terms become 0 and we can find out b value. Correct? Let's do that. So now we'll take x is equal to 2 so that a and c become 0. A and c become 0. Let's do that. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 2 3 is 6 minus 1. So sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ I'm going to write directly here. So it is 5, right? So 5 is equal to, it is 0, b of 2 minus 1. 2 minus 1 is 1 and 2 minus 1, that last term is 0. So minus b is equal to 5 and b is equal to minus 5. So b value ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. Okay, by making a and c 0. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ x minus 3 ಇದೆ. Okay, so I'll just take some other color. Yeah, so x minus 3 ಇದೆ and ಇಲ್ಲಿ x minus 3 ಇದೆ.
So if I take x is equal to 3, so that a and b become 0, so we can find out c value. Correct? Let's do that. So 3 3s are 9 makle. So 3 3s are 9 minus 1. So 9 minus 1 andre 8. So 8 is equal to, these two terms are 0. So c of, now I have almost have taken 3, right? So 2 and 1. So c is equal to 4 aitu. C is equal to 4. Okay. So 8 is equal to, so 3 3 is 9 minus 1 is 8. So there it is, 2. Yeah, 3 minus 1 is 2 and 3 minus 2 is 1. So 2c is equal to 8 aitu. So c value is 4. Okay na? And the last one. So now last one ge, yeah, so last one ge, what we have to go for, now x is equal to 1 tavalana. If I take x is equal to 1, so that b and c become 0, we can find out a value. So if I take 1, it is 2 alva. Yeah, 3 minus 1 is 2. So 2 is equal to, yeah, a of minus 1 into minus 2. So a is equal to, so 2a alva. So 2a is equal to 2 6. A value is 1. Okay, isthe makle. So a value is 1, c value is 4, and b value is minus 5. Okay, see, this is what, like very very important step. After that, integration and all one day step control, one day step ali complete sum na mugisbodu. Okay, now idadinda further steps na I'm just including here itself makle. Okay, so namge iga a value gottu. I'll just put integration dx here, so that this integration dx and integration dx alva. So now let's replace all of this here. Yeah, so a value, b value, and c value. So c value is, this is minus 5, and c value is what? C value is 4, right? Yeah, so 4. Okay, now integration of this is very simple. So integration of this is, I'll write the direct answer. So it is log x minus 1. This is minus 5 log of x minus 2 plus 4 log of x minus 3 plus c. Okay, so directly I have written makle. So you'll confuse agbedi. By taking the log properties, 1 by log x property, I have used few formulas to write this answer, right? So I hope idu artha agide anta ankoltini. So this is what the clear format makle. Okay, idra mele ಒಂದು 2-3 sums ಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೈಪ್ 2 ಸಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೈಪ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, when the denominator is x minus a the whole square, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ like how we are going to solve ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ px plus q divided by x minus a the whole square ಬಂದಾಗ it is, see, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is a divided by x minus a, one of its factor. ಈಗ 49 ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು 7. ಸೊ 7 ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ a by 7 ತರ, and b by 7 square is 49 ಆ ತರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು ಬರೀ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅದರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ a divided by x minus a plus b divided by x minus a the whole square. So this is what the pattern is. Now for example, x divided by x minus 5 the whole square ಅಂತ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ a divided by ಇದರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ x minus 5 plus b divided by x minus 5 the whole square. So this is how we have to write it. Split up ಮಾಡೋದು ಈ ತರ. ಓಕೆನಾ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. So the sum is 3x minus 1 divided by x plus 2 the whole square. Okay, so let's solve this. So first ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So 3x minus 1 whole divided by x plus 2 the whole square. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? a divided by x plus 2 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, plus b divided by x plus 2 the whole square. x plus 2 the whole square. Now ಇವಾಗ LCM ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್, ಇವಾಗ LCM ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ LCM ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ x plus 2 and x plus 2 the whole square are they are factors of each other, right? Now for example, ಈಗ 5 and 25. So 5 and 25 ಗೆ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ, so 5 ones are 5 and 5 5s are 25 and 5 ones are and 1s are. So now LCM is what? LCM is 25 only alva makle. So now 5 ಮತ್ತೆ 5 square is 25. So when you square the number, the multiples what we are going to get. Okay, so if you take the LCM of those two numbers, we are going to get the highest number only. So illu aste, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ LCM ಬಂದು
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ 3x minus 1 whole divided by x plus 2 the whole square is equal to, now LCM into first fraction. So if you do LCM into first fraction, we get a of LCM into first fraction. If you do a of x plus 2, we'll get correct plus. Now LCM into second fraction. So LCM will multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ what do we get? x plus 2 cancel ಆಗಿ ಬರೀ b ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, whole divided by x plus 2 the whole square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, LCM ಇಲ್ಲಿ x plus 2 the whole square ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ a divided by x plus 2 the whole x plus 2 into LCM. LCM is this only ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, x plus 2 the whole square. ಓಕೆ, ಸೊ x plus 2 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ a of x plus 2 ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು, ಸೊ b divided by x plus 2 the whole square, so it's into LCM, so that is x plus 2 the whole square. So this and this gets cancelled, so we end up getting only b. Okay na? So ಈ ತರ LCM ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 3x minus 1 is equal to a of x plus 2 plus b. a of x plus 2 b plus b. Now let's take x is equal to minus 2. So if I take x is equal to minus 2, so that a becomes 0 alva. So minus 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 6 minus 1 ಅಂದ್ರೆ minus 7 is equal to b. So b value ಸಿಕ್ತು, b value is to minus 7. ಇಲ್ಲಿ x is equal to minus 2 ನ ಹಾಕಿದೆ, so 3 2 is 6 minus 1, so minus 6 minus 1 minus 7, ಇದು 0 ಆಯ್ತು and b value 7. Okay, ಈಗ the other term, so other term is now a ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೇಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 0 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಟೇಕ್ x is equal to ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 0 ತಗೋಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ x is equal to 0, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂಡ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು minus 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ minus 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, is equal to a of 0 plus 2 ಆಯ್ತು, 0 plus 2 plus b. Okay, so a of 0 plus 2 plus b. So now we will rewrite this. So minus 1 is equal to 2a plus b ಆಯ್ತಾ, 2a plus b. ನಮಗೆ b ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, b values ಎಷ್ಟು, minus 7. So I'll substitute here. Minus 1 is equal to 2a minus 7. So ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, so 2a is equal to minus 1 plus 7. So a value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6. 6 by 2 is 3. So a value ಬಂದು 3 ಆಯ್ತು. That's it. So simple ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಾ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ದ ನ್ಯೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಇಸ್, ಒಂದು LCM ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ b ನ 0 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಟೇಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ x is equal to 0, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ dx, here also integration dx and here also integration dx. So now if I just replace these values and yeah, it is, what is a value? A value is 3, right? So 3 and b value is minus 7. Okay, ಇಲ್ಲಿ integration careful ಆಗಿರಬೇಕು. The integration of this one, so 1 by x plus 3 is 3, I'll keep outside, so 3 is log of x plus 2 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, ಇಲ್ಲಿ I'll keep minus 7 outside. Okay, now 1 by x square formula, 1 by x to the power n formula, you have to use it. What is 1 by x to the power n? So 1 by x to the power n, so integration of 1 by x to the power n is minus 1 divided by n minus 1 of x to the power n minus 1. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so please go and watch that thing. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 1 by x plus 2 the whole square ಇದೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 1 divided by n minus 1. n minus 1 is 2 minus 1 is 1 x, so it is x is what, x is x plus 2 ಅಲ್ವಾ, so x plus 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ 3 log ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. Okay, so this is how we have to solve matter. So see, if you see the format of the sum, no, it's like completely easy ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇರ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಪ್ 1 ಸಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇರಲಿಲ್ಲ,
only x minus a the whole square ಇತ್ತು. Okay, for x minus a the whole square what do we do? A divided by x minus a plus b by x minus a the whole square. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ x minus b ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ c divided by x minus b. ಓಕೆ, ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು sub question it is, sub format it is. Okay, so px plus q divided by x minus a the whole square into x minus b. So let's see, idra mele ondu sum na tagondu bandini. So let's solve that. So the question is x divided by x minus 1 the whole square into x plus 2. Okay, so idanna solve madna. I am going to consider only this. So x divided by x minus 1 the whole square into x plus 2. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ a divided by ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸೊ x minus 1 plus b divided by x minus 1 the whole square plus c divided by x plus 2. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ LCM ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ LCM ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ LCM. ಇದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಅದೇ LCM. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. So this LCM into first fraction. So this LCM into first fraction ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? I'll write x minus 1 the whole square into x plus 2 is equal to, the denominator is x minus 1 the whole square into x plus 2. Okay, now the LCM into first fraction, if you do it, so x minus 1 cancel ಆಯ್ತು. So we get a of x minus 1 into x plus 2 ಅಲ್ವಾ? So x minus 1 cancel ಆಯ್ತು. So we get only a of x minus 1 into x plus 2 plus b of ಈ LCM into the whole fraction, if you do it, x minus 1 the whole square, x minus 1 the whole square cancel ಆಯ್ತು. We end up getting x plus 2 plus c of, we get x minus 1 the whole square, correct? X minus 1 the whole square. Okay, so ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ now it is easy. So denominator we can cancel. So now what is left out? X is equal to a of x minus 1 into x plus 2 plus b of x plus 2 plus c of x minus 1 the whole square. Okay, illi solving finding the coefficient of abc are very very important. Illi ಸ್ವಲ್ಪ different method na solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. So clear ಆಗಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? Now if I take x is equal to 1 ಮಕ್ಕಳೇ, so if I take x is equal to 1, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು 0 ಆಯ್ತು. So what are the terms? So a is equal to c is equal to 0. So let's do that. So 1 is equal to 1 ತಗೊಂಡೆ, so that these two terms are 0. So b value ಅಲ್ವಾ? So b of 1 plus 2. So 1 plus 2 is 3 ಅಲ್ವಾ? So b value ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? b value is 1 by 3 ಆಯ್ತು. Okay, so b value we got it. Now we'll find out what? We'll take x is equal to minus 2. So if I take x is equal to minus 2, so what do we get? It is minus 2 ಆದರೆ ಇದು and ಇದು terms 0 ಆಗುತ್ತೆ. That is nothing but a is equal to b is equal to 0 ಅಲ್ವಾ? So a and b value will be 0. So let's do that. Minus 2 is equal to, so c of, careful agi ಮಾಡಿ, minus 2 minus 1 the whole square. So minus 2 is equal to, this is minus 3 the whole square is nothing but 9 alva. So c 9 ಆಯ್ತು. So c is equal to minus 2 by 9 ಮಕ್ಕಳೇ. Yes, so minus 2 by 9. So basic mathematics, I hope ಇದು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಟರ್ಮ್ನ 0 ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನು ನಾನು ಹಳೆ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, go for x is equal to 0, make x is equal to 0, take x is equal to 0. So if you take x is equal to 0, if you take x is equal to 0, you will get the solution easily. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 0 is equal to a of minus 1 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು plus b of 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು plus c of minus 1 the whole square ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, right? So all the x values become 0, so that this is what I got it. Okay, now ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. So it is minus 2a and 2b and c ಆಯ್ತು. minus 1 the whole square is nothing but that only, no? Now we'll substitute b value there and I'll take 2a this side ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, 2a is equal to 2b. So 2b value is 2b value is 1 by 3 and c value is minus 2 by 9, right? So 2a is equal to 2 by 3 minus 2 by 9. 2a is equal to, we'll multiply 3 6 by 9 minus 2 by 9. 2a is equal to 4 by 9 alva. So 4 by 9, that is nothing but a value is 2 by 9. So a value we got it,
A value is how much? 2 by 9. So basic mathematics. So adu I don't think so you will find it difficult to calculate aita. So first is old method. Namdu type 1 alli madidage try to make any term 0 there, so that easily will find out. To find the another term, just go for that making the term 0 makle. Okay, so then you will replace here. What is a value? A value is 2 by 9, right? So I'm gonna write that. Value is 2 by 9. B value is how much? It is minus 2 by 9, right? 2 by 9, and C value is 1 by 3. Okay, now next, if I put integration for all of this, you know how to write it, right? So this is log, and for this it is 1 by x to the power n. Okay, I'm not going to do that integration part makle, because by now nimge clear agi artha agirutte. So do that integration part and use log property to write the final answer. That's it. Okay, so ee tara format agirutte ನಿಮ್ಮ type 2 partial fraction. Okay, next one the method is the type 3, very rare that they ask in examinations, but that's okay. I'll teach you how to do it, so just watch till the end. Okay, so this is what type 3 is makla. Okay, so px square plus qx plus r divided by x minus a of x square plus bx plus c. Okay, so this has to be the non-factorizable quadratic equation. This one, the denominator has to be the non-factorizable quadratic equation. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸಬಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ಕೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ px plus q, it has to be the linear equation on top. Okay, but in this case we can have even quadratic equations too makle. Okay, so this is what the formula. So a divided by x minus a, the first term idalva, so idu a divided by x minus a plus ಇಲ್ಲಿ bx plus c is the new term. So bx plus c divided by that denominator x square plus bx plus c. Okay, so x square plus bx plus c, that is same denominator. Okay, so remember a divided by x minus a plus bx plus c divided by x square plus bx plus c. Okay, na idar mele ಒಂದು sum ಇದೆ, solve ಮಾಡೋಣ. Okay, and look at this. This is actually non-factorizable quadratic equation. X square plus 1 is nothing but non-factorizable quadratic equation. In this case, we use type 3 method. So I'll take that. So it is x divided by x square plus 1 of x minus 1. Yeah. So is equal to a divided by the first factor, simple factor. I will take x minus 1. It is x minus 1. Yeah. Plus illi bx plus c divided by x square plus 1 siktu makle. Okay, so that non-factorizable quadratic equation should come under bx plus c. Okay, so this is the major logic behind this. Okay, so now same procedure. So you go for LCM. So it is x divided by x square plus 1 of x minus 1 is equal to, this will come here, it is a of x square plus 1 plus bx plus c of x minus 1 whole divided by x minus 1 into x square plus 1. So in this case, like nothing to worry about LCM, because directly it's like a cross multiplication. This into this, easily you can do that. Okay, so what is left out? X is equal to a of x square plus 1 plus multiply this. Okay, so you get bx square plus bx, not plus, minus bx plus cx minus c. Okay, now solving is very, very important here. Okay, so some of the logic that we will be using here. Okay, artha madkoli. Yeah, so now how to making the term 0 doesn't work here makle. Okay, so here in this case we go for comparing the coefficient of x square, x, all these things. So comparing the coefficient andre ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, and we look for the coefficient of the same term in the right hand side. That's how it is. So that is how comparing the coefficient in the partial fraction. So in this case, now let's go for comparing the coefficient of x square makle. So if I x square in the term ide illi left hand side alli namatha term illa, so in that case I'll take x square. So x square mele illi 0, so is equal to illi nodi a x square multiply agutte. So a na plus ಇಲ್ಲಿ b ಇದೆ, so a plus b, so a plus b is equal to 0, so that means a is equal to minus b ಮಕ್ಕಳೇ, right? So ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದಿದೆ, ಅದರದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ರೈಟ್? And ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ಇದೆ, ಸೊ ಸಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
So we can take it as 1 is equal to c minus b makle. 1 is equal to c minus b. So we get in terms of linear equations, we can solve that and find the answers. Nothing to worry about this. Okay. Next one. So let's go for a constant. Aita. What is constant? A numbers 1, 2, 3, 4, all these A, B, C, D and all. So do we have any constant? I'll write constant. So constant male. So if you just go for a constant, there's no constant here. So in this case, it is 0, right? So 0 is equal to, so let's change the color. Yeah. So 0 is equal to, here we have a na already multiply madide, it is actually ax square plus a makle, right? So now we have one constant here. So that is a. Okay. In ulide illi illa. So minus c. So a minus c is equal to 0. So what do you get? A minus c is equal to a is equal to c, alva? So a is equal to c aito, a is equal to minus b aito. Okay, now what we can solve here, a is equal to c and a is equal to minus b. Okay, okay, we'll do one thing. Since it is a minus c is equal to 0, we'll take this as one equation. Okay, so this is one. This is one equation. Now here 1 c minus b is equal to 0. La. What is minus b? Minus b is a, right? So 1 is equal to, can I write this in the form of c plus a plus c is equal to 1. Okay, so that only for our calculations. Okay, I'll write this as equation 2. So now a minus c is equal to 0 and this is a plus c is equal to 1. So if you solve this further, we get 2a is equal to 1. So a value is what? It is 1 by 2. A value we got it. It is 1 by 2. If a value is 1 by 2, a is equal to minus b, right? So b is what? So b is equal to minus a, right? So b value is minus 1 by 2 makle, right? So b value is minus 1 by 2. And and a is equal to c also we got it. So in this case, c value is also, so c is equal to 1 by 2. Okay, so that's it. So this is actually ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. Finding the coefficient of these things are very important. So comparing the coefficient of x square, x constant. This method works even in the previous case makle, but only this is not required ಆಯ್ತಾ. That's why we did not do this. So I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Now let's replace all of this here. So if you just go for these replacements, you get a is what? It's 1 by 2 of x minus 1 plus bx. So b is what is b? Minus 1 by 2x. Minus 1 by 2x plus c is actually 1 by 2 divided by x square plus 1. Okay, I won't go for this integration much makle. Nimage gottirbeku first of all. I'll just rub this. So sorry makle, so adu miss agide. It got deleted aita. So here in this case, a divided by x minus 1 bx plus c divided by x square plus 1. Here what you have to do is when you're integrating, okay, so it is x minus 1 plus bx divided by x square plus 1 plus c divided by x square plus 1. Nimge abc value gottide alva. So if you substitute here and if you go for this here when you do substitution method, okay, so idu substitution method and for these two, and it is this one is 1 by x square plus a square type. So tan inverse of r type, and for this it is log. Okay, so ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ so you will get an answer ಆಯ್ತಾ. So nothing to worry, solve this in your notebook and see whether you can get the answer or not. So another doubt ಬಂದ್ರೆ just put it in the comment section so we can discuss further. Okay na? So I hope ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Like I have explained almost all type and with example ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 7.4 or 5 so like very clear ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಗಳಿದೆ. So ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ and ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ so please share it with your friends and ask them to subscribe to my channel. Okay na? So that's it from my end. I'll see you in the next video makle. Thank you so much.